Emmett, hi. Emmett, the floor is yours. It's all yours. Okay. Brilliant. Okay. Is that working? So sorry about that. Okay, to start again, Доброе утро, меня зовут Emmett. I work at the University of Sydney. I'm also a graduate from the university. If you've got any questions during the presentation, just let me know, send me a message and I'll respond to them before, during or after. And thanks very much in advance to Maria and Ksenia for setting this up. And I hope you find this session useful. And hi, Katie. Okay, so the University of Sydney is a very academic university. It's one of the top universities in Australia, and it's one of the top universities in the world. We are a comprehensive public university. We're sort of a mixture of traditional university and also very innovative university. And we've taught a number of really prominent graduates, including 7 Australian Prime Ministers, Nobel laureates. I'm really sorry to interrupt you, but you haven't shared your screen, I'm afraid. Ah, no, it's all falling apart for me today. Let me do that. Is that working? Yes, thank you. Okay, so third time lucky. The University of Sydney, it's a traditional university. It's also very innovative. Lots of really prominent graduates, and we're a top university in the rankings as well. So, we have a range of different faculty areas that we excel at. And these are just a few of them. Obviously, these are the 2016, 2017 rankings. And these are some of the areas of study that we excel in. So if you're looking for things like architecture, education, medicine, nursing, we're really quite strong. In terms of graduate employment, we're rated #1 in Australia and #1 in the world, #4 in the world in 2016. So we're a great place to study. Our graduates are really strong, and so are the actual rankings of our subject areas. And we also have a very beautiful campus. So in terms of numbers, we are a big university, which is really good because you have a really diverse student cohort. You can meet lots of students from different backgrounds, whether they're international or domestic Australians. We have about 60,000 students on our campus. Our campus is sort of, we have one main campus and then we have 8 smaller campuses that focus on specialist areas. So areas like agriculture and veterinary science, health sciences, all those sorts of areas. We have about 400 different degrees that we offer, and these are split between undergraduate 3 to 5 year bachelor degrees. We have about 34,000 students in that area, and then postgraduate coursework, so master's students doing, Master of Education, Master of Nursing, engineering, business, whichever areas, and then research. And research is a really strong area for us. And so this is basically PhD and Masters of Philosophy students. So for us, we have about 12,000 international students who study with us across the different areas, and they represent 145 different nationalities. So at the moment, we have approximately about 25 Russian students who study with us. We love having Russian students study with us. We really encourage you to come. Whether it's to us or to any of our colleague universities, but it's great having you on campus. So if some of you have been to Australia before, and if you've been to Sydney, this might look quite familiar. This is Sydney City. This is the CBD where the business centre is. So KPMG, Deloitte, PwC, they're all down here. This is the Sydney Opera House. The Sydney Harbour Bridge is here. And this is the main campus of the University of Sydney. So business, economics, all those areas, architecture, nursing are all located here. The campus is very well connected. We have our central train station here. It's about a 15-minute walk or so onto the main campus. You can also take buses from right out the front. So you can go into the city centre, you can go to the suburbs, you can go to the beaches. And the beaches are over here in Manly.
and then also further on down in Bondi and places like that. So lots of our students choose to live around the campus in suburbs like Glebe or Annandale or Newtown. So it's a big campus. It's a really diverse campus. There's a lot of open space, as you can see here. We have lots of fields and ovals. You know, we're very lucky to be able to have a campus that's in the city, but also is very accessible to sort of quiet study and relaxation in nature. So these are our specific faculties. We have 16. And so the priority areas that are focused on under the global education program are very well represented with our faculty areas. So what I thought I'd do is just give you an idea of these are the programs that are approved under the global education program, the master's programs, and then the highlighted ones. So this one here, urban and regional planning. I'll just go into a little bit of detail, and I've got these for a few of the different priority areas. So when you're looking at University of Sydney degrees, most of the master's degrees are either 1 year or 2 years in length, and some are 3 years. Sorry, 1.5 years. The way that we operate is that each year is made up of 2 semesters, and the semesters start in March or July. And basically, this is the fee per year in Australian dollars. And this is the grade equivalent that you would need from your Russian university degree to be eligible to apply to the university. And this is the IELTS grade. So as an example, if you're doing a Master of Urban and Regional Planning, how would it work? Well, these are the core subjects that you would have to take. So it's a 3-semester degree. And usually you would take maybe 4 core subjects. You might take then, you know, 4 of these elective units or 5 elective units and a few other subjects from the core units. So you can really build the university degree the way that you want to. Sometimes there are restrictions because you have to focus on a specific unit area of study, but it is quite flexible, generally speaking. And there's lots of academic support and advice to help you in choosing your subject selection. If you're interested in medicine and allied health, these are all the different areas that you can take under the global education program, or you can apply to rather. So for instance, if you're looking at the Master of Public Health, it's a 1-year program. This is the fee per year. Again, the entry requirements for Russian students in the Russian education system are quite consistent for most of our programs. They're usually around a 4 out of 5, though the IELTS score can vary. And this is the Master of Public Health. So in semester 1, again, you would take these subjects here. So introductory biostats, disease prevention, health promotion, public health achievements and challenges. Then in semester 2, you might take introduction to public health ethics, public health capstone. Then you would take a specific pathway in the degree program. So disease prevention, health promotion, or health economics. And then these would be the units that you would take, which would lead to the pathway specialization. So if you're doing health economics, you might take decision analysis, advanced health economic evaluation, and health economic evaluation, and then choose some of these electives as well. So again, you have a lot of units that you can choose to focus on. Okay, so again, if you're looking at doing advanced nursing, if you wanted to have a nursing registration, or if you're looking to increase your registration that you currently have from Russia, you could take this degree. It's a 1-year program. It's open for students who have a nursing degree already. And the way this program works is you take core subjects, so 6 of these: assessment and clinical judgment, foundations of clinical practice, you know, exploring nursing practice. Then you take 2 elective subjects from these units, and then you would take like a final capstone unit, which pulls together all of the different research and courses that you've done. We have a huge number of different engineering and IT programs.
when you're looking at the engineering and IT programs in Australia, often you'll find that there are two different types of programs. There is a Master of Engineering, which is about a 1.5-year program, or you'll find a Professional Engineering degree, which is a 3-year program. The difference really is that if you have a completed bachelor's degree in engineering that is more than 5 years in length, you would be most likely eligible to go for a 1.5-year master's. But if you only have a 3-year engineering degree, which is unlikely for a Russian student, you would have to do this professional engineering degree. And the example here is IT, information technology. It's a 1.5 years, so 3 semesters. And here is another example from the Faculty of Science, which is Master of Marine Science and Management, which is 3 semesters as well. And these are some of the units that you might take, you know, with a focus on marine geosciences, physical geology, geosciences, oceanography, and environmental management. So again, it's very much the case that you can design the course the way you want to. These are just a few electives that you can take. So I think when you think about Australian universities, you know, they're really high quality, but they also really allow students to sort of direct and build the university degree that they want in many cases, which is really good. For education and social work, these are the different areas that we have in the master's level. So education, psychology, inclusive education, and educational management and leadership are quite big areas. And in this course, again, you would have to take key core units of study. So organizational theory, management and admin, organizational culture and change, program evaluation and management and leadership. And then you would choose elective subjects from the course and a capstone. So it's really building up to that sort of specialist master's knowledge in educational management and leadership. And finally, if you're interested in transport management, you know, we have a 1.5-year program in our business school. And in transport management, the focus is very much on maritime, air, and local transport networks. So there are things like, you know, airport management, airline strategy and supply chains, port management, sustainable transport policy, infrastructure appraisal. You know, really interesting areas if you're particularly interested in networking and transport and logistics. So all the Australian universities, there are about 39 different public universities in Australia, are accredited. They're of very high international quality, and you can always check the different accreditations that the universities hold. So this is an example from our business school, which has, you know, SEMS, AACSB, CPA, CFA, and EQUIS accreditation. So, you know, you can always look for these strong indicators of quality as well. In terms of general dates for applications, for semester 1, which for us starts in March, you should really apply before the end of January, preferably before if you can. And for semester 2, which starts at the end of July or early August, you should really apply before the end of April. Obviously, for the scholarship program, you might have additional dates that you have to consider. When you're dealing with the Australian university application process, it's a really good idea to apply early. It just gives you a bit more time to make sure that all your documents and everything is submitted properly. So the universities tend to have some scholarships as well for really high performing international students. Generally speaking, you know, if you've got very, very strong grades, the universities may contact you regarding scholarships themselves. And obviously the Global Education Program Initiative is also a fantastic scholarship to look at, which is why you're all here. So another aspect of the Australian university system that's really quite strong and that you should absolutely access are the student support services. Australia is a really internationally renowned place for study, thanks largely to the support services offered by the universities. So each university will have, you know, libraries, health and wellbeing centres, so medical centres, psychological support,
careers centres, and careers centres allow you to look at, thanks for the questions, I'll answer them in a second. Career centres allow you to look at things like casual employment whilst you're studying. They can help you to, create your resume in a way that it will be applicable for an international career setting. They can also help you with interview techniques. It's a really good idea to make use of them. There's also academic support. So if you're enrolled in a degree and you have a question regarding the academic outcomes or your study practice or whatever, you should absolutely speak to the academic support units as well as to your lecturers and your tutors. All universities offer on-campus accommodation, or most do. These are some of the options at the University of Sydney. So we have student dormitories, we have solo and shared accommodation units. We have a student village. The cost for the accommodation on campus really varies. Most of these units here are such that you cook yourself, but some of them also include food, and the price goes up depending on that. If you're interested in sport, it's a great way to meet other Australians and other international students. The university is very much a sporting university. We have 3 or 4 different gyms. We've got an Olympic-sized swimming pool, an indoor climbing centre. We've had a number of our students go and represent Australia at the Olympics. So, Australians really quite like sports, so get involved. It's a great way to meet other students. So in Australia, you can work up to 40 hours every 2 weeks whilst you study. And these are the average pay scales. And this is the minimum wage in Australian dollars. So, I mean, even, getting some international experience whilst you're studying, working in a foreign country is a really good idea. Most students do work part-time or casually. So I understand it's been raining cats and dogs in Russia or in Moscow. So here are a few photos of Sydney. This is Bondi Beach. So this is where I go with my mates in summer. It's a great place to be. Sydney has a fantastic coastline. It's got an absolutely beautiful environment. It's a really great place to study. It's an incredible place to live. I really encourage you to come to Sydney. All of Australia is the same, as Katie will tell you about Brisbane shortly. It's a really unique culture in Australia. This is the bush. So these are the Blue Mountains, which are about an hour and a half outside of Sydney. It's a very dynamic landscape. One of the best things to do in Sydney is catch a ferry across the harbour. So this is going to Manly, or going from Manly back to the harbour. On a sunny day, there's nothing better. It's a really good experience. I think one of the best things about studying in Australia is that you can really discover new places and explore the country. And I'd really encourage you, if you're studying anywhere in the country, to really get out and have a look at the different cities, because they're all very different. Sydney's a really dynamic city. There are lots of different cultural events that are going on all the time. So this is the Sydney Opera House during Vivid, which is a festival of light. And this is the university's main building, the quadrangle, lit up with traditional motifs from the Australian Indigenous community. So here are a few quick links. I think this presentation is being uploaded to the GEP website as well. But if you've got any questions, I'm happy to answer them. You've got my contact email here. So thanks very much for your time, and I hope to see you at Sydney. Bye. Thank you very much, Ahmed, for your presentation. That was brilliant. Thank you. We have a couple of questions for you in the Q&A box. Please answer them. Yeah, sure thing. Katie. I'll let you answer them, Emmett, while I set up my presentation. Okay, thanks very much, Katie. I just have to find them. Okay, so so what is the PhD application deadline for the University of Sydney, starting in 2018? There are 4 different application periods that you can apply to. We don't set a specific deadline. Basically, you should really apply about 8 to 9 months before the entry date.
So the 4 research periods start in January, April, September, and November. So it's basically, I would recommend 8 to 9 months before that date. And I can send a link regarding that. So for Oksana, if you've got an MBA from Duke University, can you get a TOEFL or IELTS waiver? The answer is probably. It just depends on how long you were studying at Duke. So if it was more than a year, then you would likely receive a waiver, so long as you completed the degree within the last 5 years. Universities may have different requirements regarding that, but I'll send you a link regarding that as well. Okay. Katie, over to you, I think. Thank you so much. Thanks so much, Emma. Now we're going to shift across to another state, and that's Queensland. And I'm here to talk about QUT. So I'm just going to take the time to go through some of these slides. So thanks so much for joining us, and thanks to Maria and Kasana for hosting today's webinar. Okay, so a little bit about QUT. QUT, of course, is located in Brisbane. Brisbane is north of Sydney. So Emmett's just been talking about Sydney, and you can see on the map here that it takes about an hour to fly from Sydney to Brisbane. Australia is very large, similar to Russia. I've put a red box around Brisbane, but I've also put a green box around the Sunshine Coast and the Gold Coast. And they're two destinations that we really encourage students to explore when they get here. It takes about an hour by public transport to get down to the Gold Coast, and about an hour and 10 minutes to get up to the Sunshine Coast. So really accessible on the weekends to be able to go and explore those areas. And of course, you can get out into the national bush if you go west from Brisbane. A bit of an idea about Brisbane as a city. We've got a population of 2.2 million people in Brisbane, so it's the third largest city in Australia after Sydney and Melbourne. One of the things that our students love about about Brisbane is, of course, the weather. Today is currently the middle of winter, and we have 22 degrees Celsius. So we have a lot of sunshine here in Brisbane and in Queensland, which means that you spend a lot of the time outdoors if you're not in the classroom studying. So certainly one of the positives about Queensland and Brisbane is, of course, the weather. The other thing that we really like to tell students is that there's definitely a nightlife here, certainly in the west end of Fortitude Valley, are where a lot of our students gravitate either on a weeknight or on the weekends, certainly for the bars, but also a really, really vibrant music scene in Brisbane. I'm sure that you'll get to know a lot of the Brisbane bands when you arrive into the city. And of course, if you're more on the cultural side, the expos and exhibitions in Brisbane are certainly exciting. At the moment, we have partnered with Disney and the Gallery of Modern Art to host the Marvel exhibition. That's actually been the largest Marvel comics exhibition in the world to date. There's about 500 costumes, props, set designs currently on display, and it's seen a lot of, well, children, but also adults go through. So if you are in Brisbane between now and September, certainly come along to the Gallery of Modern Art to see the Marvel exhibition. And of course, we have a lot of cultural events. And I'm not sure if you guys know, but Brisbane is traditionally quite a migrant destination for Russians. So there's quite a strong Russian community here in Brisbane. And of course, that comes with it a Russian delicatessen that we find that a lot of our students seem to go to get some of those foods from home whilst they're living here in Brisbane. So please know that there are plenty of Russians here in Brisbane that are going to be able to make you feel a little bit more home in here in the city. I was talking about the weather before, and it means that we are spending a lot of time outdoors. We really utilise the waterways, either the beach or the river, the Brisbane River that goes through the city. We also have a fantastic outdoor rock climbing. Opposite the city centre are cliffs, and a lot of students try for the first time abseiling and rock climbing up. And of course, the cycling is really popular.
Now, a little bit about the university. So you'll see this on many of my slides down the bottom, a university for the real world. And we're known as the University for the Real World for the close links that we have with industry and our relevant teaching and applied research. We have industry representatives and professionals contribute to course development, and that just kind of adds to the practical perspective to the theoretical education that we have here at QUT. I know that Emmett has the #1 ranking in Australia for graduate employability, but here at QUT we have #6, and we're in the top 70 in the world. So again, I think 2 universities that certainly put a lot of focus and attention on getting a job at the end of the degree, and not necessarily just theory, but also incorporating a practical experience while you're at QUT. And some of the things that we like to promote as opportunities to get real life experience, if you're doing a degree, particularly those that have coursework associated with it at QUT, quite often they'll have a compulsory work placement within it. If it's within the medical and health sector, we have our QUT health clinics on campus that treat real patients. We also have work integrated learning units throughout the coursework options too. So certainly there is a lot of exposure to a real placement and a real workplace, and we try to encourage our students to get involved in some of the voluntary work associated with some of these placements too. A bit about our campuses. So we have 2 campuses at QUT, and this is just an aerial shot of the city. And QUT campus is this area here on the peninsula. Where I'm putting the mouse is our Gardens Point campus, and this is the City Botanical Gardens. There's actually no fence between the two, so students who are on the campus can certainly utilise the Botanical Garden grounds if they're wanting to have their lunch there or also study. In the mornings, usually it's just full of boot camps and exercise groups and joggers, but during the day it's certainly a great place to picnic. I'm just going to put this one up. Here we go. So the Gardens Point campus is located here, and then it takes about 7 minutes to go across to our Kelvin Grove campus on the other side of the city centre. Both campuses have around 24,000 students on them, and it really depends on what you're studying as to which campus you'll be located on. Like I was saying, we have a split across the 2. We have about 16% international students, so at the moment that's about 8,000. There is a free shuttle bus between the 2 campuses, so if you do have to take classes at both, you are able to access both very easily. It takes about 7 minutes to go, it's free with your student card, and it's very accessible to either live in either destination location and get the bus to either campus. So just a few slides on the facilities at QUT. These are some of our new ones. The Creative Industries Precinct is Australia's first dedicated site for creative experimentation and commercial development in the creative industries. And it's also where the Creative Enterprise Australia is located. And that's Australia's only company dedicated to startups and fostering the creative industries by helping startups and entrepreneurs grow. So exciting area, not necessarily for students who are wanting to get the Global Education Program scholarships, but something that we like to show as an option for students who might be interested in combining creative industries with, say, education or health-related areas. The more interesting, I suppose, for you guys is our Science and Engineering Centre. And this has been open for about 3 years now, and it was part funded by US philanthropists and the state government. And it's a learning space for the whole community, students, researchers, industry, schools, the public. And there's a focus on education and research in sustainable technology. And it's also the home to the famous cube. So if you ever come to QUT, you'll undoubtedly go to this particular building and see this screen. It's a bit hard to see from the PowerPoint slides, but in the back there is a 2-story high interactive screen. It is supposedly the world's largest, although I think it might now be in #2 place.
it has 48 touch screens. And so no matter what time of the day, you'll probably see a lot of people in there looking at the various displays on the screen. It certainly was a focus point of the G20 conference back in 2015. We had quite a lot of prime ministers come in and see the screen. And this building also hosts QUT's Institute for Future Environments. It's a really important research institute at QUT that works with the world's most pressing problems, from tackling global food security to managing scarce natural resources. So we have a lot of research into tropical biocommodities and crops, and also particular projects are funded by the Bill and Melinda Gates Foundation. For instance, I think it's on a slide coming up, but trying to put more protein and vitamin A into bananas so that Africans can get more of those vitamins into their diet. So various topics like that are certainly of a high priority at QUT in the research space. A bit of an idea about the variety of discipline areas at QUT, and I won't go into detail about all of these because they're not all applicable to you guys, but just to give you an idea: building and planning, business, creative design and performance, education, engineering, health and community, information technology, law and justice, and science and mathematics. A couple to pull out, of course, is the business faculty here at QUT. Has Triple Crown accreditation, so it means that it's in the top 1% of business schools worldwide, and also has the AACSB, the EQUIS, and also the AMBA. Media and communications is another area. It's #1 in Australia and #20 in the world. So if you're interested in areas like that, certainly nursing and education are very highly ranked also at QUT. This next slide is for those students who are interested more in research, whether that be a Master of Philosophy by Research or a PhD by Research. And this just highlights the strengths at QUT in this space, but also the areas that we focus a lot of our funding and prioritise in terms of grants for academics and PhD students. So it really is quite diverse, but really specific. And if you are interested, please reach out to me via the Q&A box, or also at the end I'll put my email address, and I'm certainly able to link you up with some of our leading professors in these areas. Something that is quite exciting, and I'll just point it out, that this one here, robotics, so every second year we hold a festival here at QUT, and it's called Robotronica, and it brings robotic experts from around the world with their prototypes to QUT, and we invite the community along, and usually there are around 10,000 to 12,000 community people who come onto the campus over that particular weekend. It's on Sunday the 20th of August this year, so please, there'll be lots of live feeds. If you're interested in robotics, please tune in, Google QUT Robotronica, and you'll be able to find out more details that way. Now, getting into some of the areas that are available to you guys. I've just tried to put the 5 study areas here, and then the specializations, and then whether or not we offer it by coursework, by research, or by PhD. A lot of research at QUT at this particular level, not as much by coursework for science and engineering. So I'll go on to the next slide after this, but certainly a lot of expertise in these spaces via research, whether that be by the 2-year Masters of Philosophy or the PhD. And then on this particular page, looking at education, medicine, and management in the social sphere, a lot more is available by coursework, but again, we have some leading academics in the research space. So at QUT, usually the application process for research is that you contact the supervisor first, but here in the international office, we certainly help you out. So if you're stuck on finding a supervisor and you need help, please reach out to me and I'll be able to put you in contact with the various faculty contacts that will be able to link you up with potential supervisors. For those students who are doing the Masters by coursework, at QUT, it really ranges between 1 and 2 years. If you were perhaps wanting to do the Master of Engineering Management, that would only be 1 year, but perhaps wanting to do the Master of, say, Public Health, that would be then going up to the 2-year option. So I'll give these slides to the team, and they'll be able to distribute them if you're interested in having a bit of a look at this table again.
This is a quick photo of a couple of our current global education program scholars. We currently have 6 here at QUT. This is Margarita on the left and Elena on the right. Elena is studying her PhD in education, and Margarita is studying her Master of Information Technology, and that's a coursework option. So we met up last week to have a cup of coffee, and they're really enjoying their time here. In the background, you can see the cube over Margarita's shoulders, but behind Elena is Old Government House, and so before the university was here, this was where the Governor of Queensland used to live. So his residence then became property of the university, and now is now a gallery and cafe. Some of the things that we like to get students involved in, just to encourage professional development, but also gain industry linkages, is the real world placement program. So we place around 1,000 students a year in an internship. It has to have something to do with the degree that you're studying. You're not just making cups of coffee, it actually is a proper internship. And we put you through how to interview in the Australian style and really try and develop your Australian work skills, and then put you out into industry to apply the theoretical side of your learning into the workplace. So I'd encourage you to get involved in that whilst at QUT. The other really important thing, I think, for you guys as postgraduate students is the Career Mentor Scheme at QUT. Again, it's a very, very popular option for students to be able to network and get skills from mentors. It really depends on what you're interested in, but I think if you are here for more than 6 months, this is definitely a program that you should apply to become a part of. It's free, same with the Real World Placement program. These are just additional activities that we encourage our students to get involved in. This final one, the Leadership Development Innovation Program, is all about becoming a better leader. There are around 120 different modules across the year, and they usually range in 2 hours to 4 hour modules. One-offs, again, free. It's just in addition to your studies, but it really is trying to encourage students to develop those leadership skills. So when they do start their jobs in the workforce, they are able to work with teams and also progress quickly into managerial roles and things like that. A little bit of information about life on campus. So we certainly have a lot of different cultures on campus. We are renowned for having the largest Norwegian Day outside of Norway. There's a lot of activities both on the Kelvin Grove campus and the Gardens Point campus throughout the year. Australians, and this is in any city, love an outdoor festival, whether it be a food market on the weekend to celebrating, say, Oktoberfest or the Greek festivals throughout the year. There's lots of activities to get you involved in various cultures that now have a base here in Australia. The other thing to meet some Australians and also other international students is to get involved in a sport at QUT. We've recently just opened a new football stadium that is a FIFA level graded turf on the field. I'll send through some pictures too because it's a fantastic stadium that opened last month. 7 of our popular sports I've written there, but on both campuses you've got access to FIFA grade 50-metre pools, gyms and tennis courts and things like that. So certainly lots of opportunity to be active on campus. And this is something that I suppose is a little less study orientated, but more of a social scene. The campus bar that we have here is underneath the cube. It's called the Botanical Bar because it looks out over the Botanic Gardens. It was ranked best campus bar in Australia last year, but it was due to the amount of money spent at the bar when they compared all university bars. So not sure if it's really something to promote. I think it means that Brisbane people drink a lot of alcohol, but at the same time, it's a great environment. You get to meet a lot of people. They have a lot of activities during the week, pool competitions, end of semester parties there. So whilst you're on campus, perhaps you finished your exams for the semester, a great place to go and unwind. I know Emmett mentioned this, and it's going to be very similar at most of all of the Australian universities, is the international student services and the support that is available to international students. If there is anything happening, whether it be personal or academic,
you just have to reach out. There is so much support available. You just have to ask for it. So please, on both campuses, there is an office that you're able to go and seek help. There's also a 24-hour helpline. So wherever you are, whatever you're doing, you'll be able to call that number and help will be arranged as quickly as possible to get to you. Accommodation. So of course, a lot of students are always wanting to know what kind of accommodation is on offer. So at QUT, similar to University of Sydney, we have on-campus accommodation. We do have a lot of students who go into student complexes, and they are private owned student homes that are very close to the campus, and I'll show you on my next slide, that they are privately owned, not QUT owned. And then of course we do have on-campus accommodation at our Kelvin Grove campus. We also have access to residential colleges at the University of Queensland, and if you did that, you would just have to take the ferry via the river to QUT campus, so it's very simple to do. So you've got a lot of different options there. And we've also got a really great team here at QUT that's able to help you out. So please look on this website once you get this presentation, and you'll be able to find out all about the various opportunities to have accommodation here in Brisbane. We usually say that it costs around $410 to $440 per week to live in Brisbane. Usually that's about a mid-range price range for Australian cities, just to give you a bit of an idea. And these are the areas, the accommodation options that are within, 500 metres to 15 kilometres out from either campus. Some of them, like if you live Kelvin Grove, you're right next to the bus stop to Gardens Point campus. Some of the other options are just a walk across the river, and it would take you 5-10 minutes to walk to campus, so really convenient. I might leave it there. If there are any questions, please ask them in the Q&A box. Otherwise, I think it's probably time for you guys to ask questions of Emma and I, and I know that Austrade's now going to do a bit of an overview of Australia. So thank you so much. Thank you very much, Katie. Thank you for your presentation. You almost convinced me to go to QUT myself. You're always welcome here, Maria. Well, one day I will visit both of you in Australia, so fingers crossed. Guys, do you have any questions? Please do ask them. Please type them in chat or Q&A. I'm sure you have some. And Mikhail, you raised your hand in course of the presentation. So we won't promote you to the panelists, but you can ask your question in chat or Q&A whenever, whichever is most convenient for you. Don't be shy, guys. Amit and Katie joined you, and well, you know the time difference, right? So use this opportunity, please, and ask questions. Amit, Katie, I have a question for you. How much time do you have? Could you stick to the very end of the webinar with us, or? Oh, brilliant! Thank you. Yep, sure thing. Yeah, happy to stay here as long as you need. Fantastic. Thank you very much. Thank you. And while our folks typing questions, we could hand over to Natalia, maybe, okay, if you don't mind. There we go. Hello, Katie, Amit, friends, partners. So nice to hear you and see you. And thank you for lovely presentations. Every time I look your slides and images and information, I, as Maria just mentioned, always want to see you as soon as possible, which means move to Australia and visit your campuses and visit you. But anyway, what I'm going to do, I will switch to Russian, but what I'm going to do, just to share a few slides with websites which can help students to seek information about Australia, about Queensland, about New South Wales,
so that it can help them speed up with making the right decision where they go, why they go, and what benefits each of Australian states can bring them and help with their career path. We will open Australia with the Global Education Program. I'm sure you agree. What we can do? Коллеги, переключусь на русский язык. Очень хочу напомнить вам, что столица Австралии все-таки у нас Канберра, чтобы коллеги не обижались. И обратите внимание, у нас австралийский доллар 42 рубля, если мы сравним с другими валютами, ну, основными валютами, конечно, ну, выгодно с точки зрения стоимости программ, с точки зрения ваших вложений. И также хочу напомнить о том, что в Австралии есть возможность работать, о чем мы скажем дальше, и глобальное образование. Два университета, которые сегодня представили свои программы, это университет Сиднея и Queensland University of Technology, они входят в программу глобальное образование, где можно найти информацию об Австралии, о наших университетах, о штатах Австралии. Это образовательный сайт правительства Австралии, studyinaustralia.gov.au. Что можно там найти? Прежде всего, информацию о наших партнерах. Если вы вот в правой стороне видите колоночку, зайдете в раздел Download, загрузки, там будут размещены профили, презентации, картинки наших университетов, участников программы. Также можно скачать справочник, который поможет вам ответить на многие вопросы в подготовке переезда в Австралию. Это касается и открытия счетов, и финансовые какие-то вопросы, как открыть счет в Австралии, как организовать свою страховку. Замечательный информационный ресурс. Также следите за новостями и событиями. Там мы размещаем информацию о всех мероприятиях, которые проводим по Австралии. Это и семинары, и вебинары. Ближайшее мероприятие у нас запланировано на сентябрь. Это 15 сентября в гостинице «Интерконтиненталь». Мы проведем семинар, посвященный программе глобального образования. Будут представлены программы университетов, и на сегодняшний день у нас уже подтвердили участие 3 университета, включая университет Сиднея. Также вы можете много узнать о штатах Австралии. Напомню, что наши университеты замечательные находятся в штатах Queensland и New South Wales. Можно почитать, что из себя представляют эти штаты, что лично для вас может быть интересно. Но вот посмотрите, Брисбен, столица штата Queensland, население чуть больше 2 миллионов, и это 3-й по численности населения город в Австралии. Сидней, безусловно, столица штата Новый Южный Уэльс. Конечно, она ассоциируется со всей Австралией, поэтому многие путают и называют столицей именно этот город. Тем не менее, нет, мы помним, Канберра – столица Австралии. Но для многих Австралия – это, безусловно, естественный выбор, потому что страна многонациональная, страна дружественная, очень рада видеть на своей земле выходцев из различных стран, представителей различных национальностей. Практически половина австралийцев – это иностранцы, либо один из родителей выходец из другой страны. И интересную статистику я нашла. По Брисбену 21%, ну, по сути, 22% жителей родились за пределами Австралии. 16% говорят на другом языке дома, помимо английского. В Сиднее можно услышать порядка 20-50 различных языков, так как 40% населения – это выходцы из-за рубежа. И, конечно, это очень привлекает иностранных студентов. Страна по-прежнему занимает 3-е место в мире по количеству иностранных студентов. Их привлекает превосходство Австралии в каких-то определенных экономических секторах. Это и образование, и горнодобывающая промышленность, и туризм, и здравоохранение. Ну, конечно, мы здесь прежде всего говорим о программе глобальное образование, и все, что связано с инжинирингом, со здравоохранением, социальной сферой, приветствуется, и есть такие программы практически во всех университетах
университетов Австралии. Почему Брисбен? Если кто-то не знаком с этим городом, безусловно, это центр инноваций, это горнодобывающая промышленность, это технология, это лидер в образовании. И среди основных приоритетных направлений, которые отмечает руководство штата, это также те направления, которые входят в программу глобального образования. Ресурсные отрасли, строительство, биотехнологии, образование. И если вы обратите на демографический профиль штата, то 43% населения – это люди от 25 до 54 лет. Сидней, ну, наверное, Эммот очень подробно рассказал, почему Сидней. Напомню, что есть какие-то определенные приоритетные направления, кроме того, что, конечно, Сидней – это лидер в области финансов, банковского дела, скажем так, профессиональных и бизнес-услуг. Но кроме этого, это также такой региональный хаб информационных и коммуникационных технологий, это и биотехнологии, образовательные услуги. И если мы чуть-чуть от Сиднея отъедем, то, безусловно, это центры горнодобывающей промышленности, это крупные агропромышленные сектора, которые обеспечивают страны Тихоокеанского региона и углем, и природным газом, и продовольствием. Стипендия «Глобальное образование», буквально один слайд включила, но Ксения и Мария расскажут об этом более подробно. Это те направления, по которым вы можете учиться. Опять же, это наука, технологии, инжиниринг, образование, медицина, социальная сфера. Почему Австралия? Ну, прежде всего, это качество образования. Правительство Австралии вкладывает колоссальные средства в развитие инфраструктуры сектора. И для многих, наверное, будет удивительно услышать, что сектор международного образования занимает 3-е место в структуре экспорта страны. Если мы суммируем все причины, по которым студенты все-таки обращают внимание на Австралию и едут учиться, кроме качества образования, это также защита ваших прав, как иностранных студентов. И Кэти, и Эммет очень много внимания уделили тем сервисам, которые предоставляют университеты для студентов и в плане академической успеваемости, и помощь в поиске жилья, работы. Конечно, никто вам работу не предлагает, но вас готовит к тому, чтобы вы ее нашли быстро сами. И, безусловно, вы имеете право и возможность работать. Брисбен, Сидней очень любит иностранных студентов. Кэти также упомянула о том, что такой замечательный день проводят в Брисбене, ориентационный для иностранных студентов, который собирает более 8 тысяч студентов. Сидней тоже не отстает от Брисбена. Каждый год проводят встречи с иностранными студентами, приветствуют их в городе, и это проходит на главной площади Сиднея, в ратуше, где лорд-мэр обращается к студентам с приветственным словом, и кроме чиновников, также большое количество таких общественных групп приходит на встречи с студентами. Это и представители здравоохранения, безопасности, это представители ведущих университетов. Вот такие мероприятия, такие приветственные, ориентационные события привлекают порядка 1000 иностранных студентов. Это замечательные виды университета Сиднея, чтобы вы почувствовали. Внизу мне очень нравится фотография, это выпускной день, который собирает студентов, включая иностранных. Старейшее здание, прекрасная инфраструктура. QUT, Queensland University of Technology, в Брисбене находится. Посмотрите, замечательная инфраструктура, предлагает возможности не только для учебы, но и для отдыха. Река. Можно отправиться на Голд-Кост, Ксения подсказывает мне. Ну, такой туристический кластер, который также дает возможность студентам найти место для работы, потому что большинство студентов иностранных все-таки пытаются найти работу для того, чтобы получить, ну так скажем, запись в резюме, что у вас есть опыт международной работы, в том числе в Австралии.
Напомню, что лучшие города в мире для студентов также находятся в Австралии, по крайней мере 6 из 50, и среди них Сидней и Брисбен. Как я уже сказала, вы можете совмещать работу и учебу до 40 часов в течение 2 недель. Студенты пытаются зацепиться за любую работу, начинают с бесплатной. Как правило, это волонтерские программы, волонтерские инициативы. Потом, конечно, легче найти работу уже в какой-то определенной отрасли, если вас она интересует. Вы, как я уже сказала, защищены правительством Австралии. Вас регистрируют, вернее, вы сами регистрируетесь в налоговых органах. Работодатель не имеет права платить вам меньше установленной ставки, которая порядка 19 австралийских долларов. Идут отчисления в социальные фонды, идут отчисления в пенсионные фонды, и потом вы имеете право вот эти деньги, которые в пенсионных фондах ваш работодатель отчисляет, снять. Безусловно, сумма будет меньше, так как вы снимаете всю сумму. Но, тем не менее, все это в рамках закона. Высшее образование, безусловно, это мирового уровня программы, это и стиль жизни, исследовательский опыт работы. Всего в Австралии 41 университет, из которых 39 государственные. 6 университетов входят в топ-100. Есть ряд направлений, по которым Австралия очень высоко оценивается в рейтингах. И вот внизу я просто включила информацию одного рейтинга. Это Times Higher Education, такие направления, как гуманитарные, здравоохранение, инженерное направление. Это не все топ-50. 15 лауреатов Нобелевской премии. Напомню, что черный ящик, бионическое ухо, Wi-Fi, Google Maps – это достижения австралийских ученых. Признание австралийских дипломов – очень немаловажный фактор, на который обращают внимание иностранные студенты. Все квалификации, дипломы, сертификаты признаются во всем мире. Вы можете зайти на сайт, который посвящен единой квалификационной системе Австралии. И также напомню, что университеты, которые представлены на этом слайде, их, вернее, сертификаты, дипломы признаются Министерством образования России. И наши университеты входят в этот список. Как оценить зарубежную квалификацию, если вы, скажем, хотите найти работу по специальности и хотите, чтобы ваше предыдущее образование было признано, конечно, вы можете это сделать, единственное, на это уйдет время, и на сайте, который на этом слайде представлен, вы можете прочитать всю информацию. Информационные ресурсы очень важны. В Австралии большое количество государственных сайтов, организаций, которые близки к государственным структурам и к Министерству образования, поэтому вся информация представлена. От А до Я вы можете подготовиться к отъезду. Есть информация, которая может помочь вам выбрать программу. Правительство Австралии ежегодно публикует отчет, который называется Excellence in Research for Australia. Там можно подобрать те направления, которыми вы интересуетесь, если, скажем, вы планируете поступить на Master by Research. Есть сайт, который посвящен сектору трудоустройства. Можно, по крайней мере, сориентироваться по зарплатам, которые студенты получают по окончании своих программ. Но в целом, если мы говорим об Австралии, уровень, не уровень, а процент скорости, скажем, трудоустроенных достаточно высок. После магистратуры в течение 3 месяцев, после бакалавриата в течение 6 месяцев люди находят постоянную работу. Но мы говорим здесь о тех, скажем, австралийцах, которые заканчивают и остаются в Австралии. Есть новый сайт правительства Австралии, который полностью посвящен вопросам трудоустройства. Можно очень хорошо сориентироваться по направлениям, которые приоритетны для Австралии, каким-то глобальным тенденциям, кто сколько получает, какая возрастная группа, по каким направлениям, чтобы выстроить свою карьерную лестницу. Есть образовательные ресурсы штатов и территорий. Пожалуйста, посещайте, смотрите, читайте. Масса информации и
по вопросам, как организовать свое жилье, как организовать жизнь конкретно в Сиднее, сколько стоит страховка, куда пойти отдохнуть, куда пойти поработать. То же самое касается штата Квинсленд, то же самое касается конкретных городов. Посетите Брисбен. Есть сайт, посвященный только этому замечательному городу. И визы в Австралию. Вы можете найти информацию об агентах, которые представляют интересы конкретных университетов, но также вы можете сориентироваться и сами. Сайт называется border.gov.au. У нас по Австралии работает единственная студенческая виза 500-я. Можно посмотреть, какие требования предъявляются к заявителям на эту визу. Кроме того, очень полезный ресурс. Если вы обратите внимание на закладочку Eligibility, и если вы перейдете на нее, вы сможете понять, какими правами вы пользуетесь, какими правами будут пользоваться люди, которые вас сопровождают. В данном случае я имею в виду вашего партнера, мужа или жену, которые, может быть, хотят с вами поехать. Так, дети. Там тоже можно почитать, какими правами пользуются дети, что вы можете делать, что вы не можете. Подать заявление можно в электронном виде. Я напомню, важный момент. В Австралии вся информация по визам – это электронные, скажем, документооборот. Вам не нужно приходить в посольство Австралии, с вами не проводят интервью. Вы всю информацию загружаете на сайт после того, как вы зачислились, скажем, в университет, и потом подаете на визу. Небольшой такой интересный аспект, о котором вот мои коллеги Маша и Ксения упомянули. Есть студенты, которые едут с семьями, они вывозят своих жен или мужей, детей. Помните о том, что если вы планируете, чтобы члены вашей семьи к вам присоединились, нужно указывать это в заявлении на самом раннем этапе. Если они не поедут, ничего страшного, но если вдруг они на каком-то этапе решили присоединиться к вам, потом добавить их будет тяжело, это надо делать сразу. И, собственно говоря, наш, опять же, замечательный сайт studyinaustralia.gov.au. Посещайте, читайте, очень много интересной информации об Австралии. Спасибо, ребята. Спасибо, коллеги. Thank you, Natalia. Thank you, Emmett. I'm sure Emmett can follow us in Russian. And thank you, Katie. Okay, it's time to talk about money. You know that Australia is not the cheapest country, but you know what you're paying for. And it's not it doesn't come as a great surprise. Why 100 so cheap for Russian students choose Australia? You know that we already have so many people in Sydney as well as in Brisbane. And Masha, why am I talking in English? Guys, I have no idea. Let me switch into Russian if you don't mind. Доброе утро, добрый день и даже вечер. We have so many times. Так, все, говорю по-русски. Я знаю, что к нам присоединился и Дальний Восток. В общем, друзья, доброго времени суток. Я постараюсь максимально быстро рассказать про новости программы «Глобальное образование», все инсайты, да, которые у нас появились по прошествии времени, и потом у нас будет время для Q&A, для вопросов и ответов. Друзья, ну, первое, на что я хотела обратить ваше внимание, это то, что, да, у нас срок реализации программы до 2025 года, но при всем при этом у нас не меняются целевые показатели. То есть те 718 человек, которые у нас были в программе, они, к сожалению, вот пока эта цифра не изменена. У нас с большим успехом проходят последние отборы, и, соответственно, количество мест в программе, которое остается, оно уменьшается. На этом этапе мы можем говорить примерно о цифре 190 человек. И, соответственно, набор участников программы, я боюсь, может закончиться в 2017 году. Но хорошие новости, то, что у нас есть 20 августа, есть у нас 5 ноября, и если мы с вами говорим про Австралию, а мы именно про это и говорим, то вы успеете поступить в австралийские университеты, и вы можете в рамках даже этих отборов начинать свое обучение в феврале 2018 года. То есть самое главное, чтобы ваши письма о зачислении, они были у вас до 5 ноября, до времени
итогами нашего последнего отбора. Ну, 119 – это большая цифра. Я надеюсь, что те, кто нас слушает, успеют и будут среди тех людей и присоединяться к нашей австралийской компании. Как я сказала уже на английском языке, 134 человека уже выбрали Австралию, не жалеют об этом. Я тоже покажу их счастливые фотографии и даже потом расскажу, как со многими из них пообщаться и как в некоторых соцсетях наши ребята консультируют новеньких. Так, я думаю, не надо напоминать, что это правительственная программа, что Сколково – это проектный офис, но буквально вот просто обращу внимание, educationglobal.ru, там вы найдете всю актуальную информацию. Сумма гранта не меняется, по-прежнему это 2 763 000 рублей в год, это на 1 год, и многие наши студенты, также помимо того, что к ним приезжают их мужья, жены, бойфренды, они получают стипендию также и от университета. В рамках программы это даже только приветствуется. Так что вы можете получить нашу стипендию, плюс какой-нибудь partial scholarship, плюс вы можете взять своего партнера, и он будет работать. Вот у нас радостная новость, что у нас еще один муж, одной нашей грантополучательницы в Сиднее получил работу, мы очень рады. Кстати, Наталья уже упомянула, что глобальное образование становится у нас такой немножко семейной программой, мы вот сделали подсчет и узнали, что у нас уже 5 семейных пар, одна мама с дочкой, 2 брата и, Маша, подскажи, пожалуйста, сестры, и и еще сестры-близняшки, которые также поехали у нас на одну программу. Поверьте, этих денег хватает, чтобы не только учиться, но и, как и сказала Наталья, чтобы был определенный баланс учебы и жизни, и Gold Coast, и много-много всего интересного. Вот я обращаю внимание на следующий слайд. У нас в программе, если мы до этого говорили про магистратуру и аспирантуру, то сейчас квоты на аспирантуру, к сожалению, уже выбраны. У нас была бурная борьба уже вот в этом конкурсном отборе за оставшиеся квоты. И сейчас только если вы поедете по направлению медицина, это может быть и это клинически вряд ли будет, но это может быть фундаментально, это может быть управление в сфере здравоохранения и какие-то медицинские исследования. Вот для этого направления остались у нас программы PhD. Все остальное мы с вами говорим сейчас про программу магистратуры. Ну и по-прежнему ординатуры, если у нас такие есть, это тема актуальна. У нас не кончилось, пока нет, но будет здорово, если кто-то все-таки к концу отбора появится по направлению ординатуры. По поводу квот. В программе пока по-прежнему 5 приоритетных направлений. Это абсолютно все области инженерного дела, это наука, образование, медицина и управление в социальной сфере. Но обратите внимание, что скоро мы подведем у нас итоги второго конкурсного отбора, и после этого будет понятно, какие квоты у нас остаются. Но могу так заранее сказать, что инженерам ничего не грозит, это направление у нас будет хорошо представлено. Если вы планируете обучение по направлению управления в социальной сфере, это и соцработа, это управление в сфере культуры, управление объектами социального значения, музейное дело, то вот здесь квоты заканчиваются. Так что если кто у нас слушает наш вебинар, есть в этом направлении, пожалуйста, вам надо поторопиться, потому что 20 августа приближается, и вам все-таки надо быть уже на нашем сайте с хорошими результатами IELTS, и время пошло. По поводу образования. Вы помните, что у нас есть абсолютно все специализации в области образования, за исключением преподавания английского языка, но здесь также возможно квотирование. Так что те, кто нас слушает, я тоже опять-таки призываю зарегистрироваться на нашем сайте educationglobal.ru, связаться с нами, и дальше уже мы с вами будем работать в индивидуальном порядке и стараться так, чтобы вы успели. То есть такой у нас last call получается. По поводу направлений. У нас по-прежнему актуальны 100... Маша мне подсказывает, 111 страниц, где перечислены все направления. А что происходит сейчас? Мы, к сожалению, какие-то смежные направления, где у нас возникают вопросы, подходит, не подходит, вот, как вы понимаете, last call, мы сейчас стараемся поддержать именно те, где есть 100%, 99% попадания. То есть, другими словами, ваше название программы, оно должно совпадать с тем, что написано у нас на сайте. Если есть малейшее сомнение, там поступать, не поступать, будут поддержаны или нет, пожалуйста, напишите нам на Global EDU. Мы подтвердим, скажем, что, друзья, все в порядке, поступайте,
эта программа в нашем списке. Вот, пожалуйста, давайте с вами перестрахуемся, и, ну, соответственно, вам будет спокойно, мы будем рады, что здесь не будет никаких неприятных сюрпризов. Вот, все на сайте. Помимо этого, и по университету Сиднея, и по QUT у нас также есть список программ, которые поддерживаются программой глобального образования. Еще раз акцентирую внимание, у нас есть Master by Coursework, Master by Research, но у нас только по направлению медицина остались в этих университетах места. Вот такие. Да, на PhD. Да, как я сказала, утро достаточно раннее в Москве, погодные условия. Да. По поводу требований к кандидатам, здесь у нас все неизменно. Я единственное хотела обратить внимание, что документ о поступлении, обучении в ведущем зарубежном университете по программе он должен быть. И единственное условие, которое сейчас принимается, помните, да, что у нас должен быть unconditional, да, и единственное условие это для тех, кто сейчас у нас на последнем году обучения. Вы можете подавать с справками, вы можете представлять нам различные документы, и вы можете участвовать уже в этом конкурсном отборе, вот для тех, кто подает документы. Вот. Все остальное у нас без изменений гражданства Российской Федерации и согласия с условиями программы. Какие еще произошли новости? У нас две хороших новости еще появились. Это первое, что квота на трудоустройство в Москве и Петербурге, она теперь у нас увеличена до 25% человек. Вот я вижу, что у нас знакомые фамилии, люди подают к нам из Москвы, так что больше возможностей после окончания программы вернуться в Москву, 25%. Также мы немножко изменили интерфейс нашего сайта. Вы сейчас можете зайти у нас в проход трудоустройства, и вы видите, кто куда подает, и также там обозначено количество мест, которое осталось на Москву и на Петербург. Вообще, обращаю ваше внимание, что у нас много изменений на сайте, вот именно в графе трудоустройства. Вы можете посмотреть историю успеха, куда у нас возвращаются наши ребята, где они работают и что они делают в различных регионах. Вторая радостная новость. Как вы видите, пунктом первым у нас написано, что в нашем списке уже теперь есть не только 600 организаций, на самом деле, сколько там, последняя наша цифра 628, да, но я думаю, на этом наблюдательном совете количество их только будет расти, увеличиться, но у нас уже все участники фонда Сколково и резиденты технопарков, которые расположены по всей России, они также могут нанимать вас на работу. Так что список растет, он обновляется на регулярной основе, то есть здесь не надо переживать, как я всем говорю, что вас куда-то отправят, что у вас не будет выбора, а выбор сейчас растет. Посмотрите, то есть только в одном фонде Сколково у нас есть более 1600 участников и резидентов технопарка. Да, так что мои поздравления по этому случаю. По поводу содействия трудоустройству, у нас увеличилась команда, которые помогают при трудоустройстве. Девочки работают, да, у нас нет такого gender balance, у нас женский коллектив, поэтому я говорю девочки, они работают с каждым кандидатом. Так что у нас произошло усиление данного направления в офисе. Здесь у нас есть несколько скриншотов. Пожалуйста, обратите внимание, что у нас все максимально прозрачно. То есть помимо того, сколько денег получили наши кандидаты, которые уехали в Австралию, где они находятся, вы можете прямо увидеть наши имена героев, у нас уже появилась информация по трудоустроению. Потому что часто возникает вопрос, куда поехали ребята, как они, где они работают. Ну, вот эта информация у нас теперь есть на сайте. Также все истории успеха у нас есть в соответствующей графе. Вообще, обратите внимание, на сайте у нас постоянно много всего сейчас добавляется, в том числе, помимо рекомендаций по поступлению, у нас есть ссылочки на наши сертифицированные образовательные агентства, которые работают с некоторыми вузами. Список тоже растет, но здесь я хочу показать вам скриншот, где у нас все мероприятия оператора. Это вот внизу вам надо прокрутить, и вы увидите, что там у нас будет летом идти еще много мероприятий по Австралии. Скоро появится информация, Наталья уже сказала, будет миссия. Я надеюсь, многие из вас смогут прийти и поговорить с теми представителями наших университетов, которые сейчас вы слышите онлайн, вы можете их увидеть 15 сентября, а в Москве пометите дату. У нас будут семинары и гостиница Интерконтиненталь, да,
информация также скоро появится на сайте, следите за обновлениями. Также у вас будет возможность послушать информацию по многим другим австралийским вебинарам. Завтра у нас пройдет еще один вебинар, посмотрите на сайте потом 20 и 12 июля. Почему вы скажете, мы отдаем предпочтение Австралии? Да, понятно, что да, мы любим австралийский университет, но здесь я вам открою еще один секрет, почему, собственно, у нас лето посвящено общению с австралийскими вузами. Вы видите, у нас отборы, которые остались, это 20 августа и 5 ноября. Есть другие страны. Программа глобального образования их 32. Но американские вузы, они закрыли прием еще в феврале месяце. Голландские вузы где-то 1 марта. И чтобы получить письмо о зачислении, допустим, даже британских вузов, вам надо вот буквально сегодня подать к нам заявку, и я не знаю, успеем или не успеем. Но австралийские вузы, у которых учебный год начинается в феврале месяце, они успевают вам еще даже в ноябре выдать письма о зачислении. То есть вот, пожалуйста, еще один аргумент в пользу Австралии, почему вот именно вот в нашей стратегии развития и в продвижении мероприятий мы сейчас делаем фокус на эту замечательную страну. Так, ну, я думаю, достаточно всех секретов. Давайте я покажу просто красивые фотографии. Елена Андерсон слева. Второй конкурсный отбор. PhD in Education. Ну, я думаю, это не топ-секрет сказать, что Елена у нас с сыном. Фотографии сына на Gold Coast, вот я вижу, да, 3 у нас чудесные фотографии. Это еще раз продемонстрирует то, что наши участники действительно уезжают и с семьями, уезжают с детьми, дети ходят в школу, мужья работают. Вот на этой фотографии, пожалуйста, вот еще раз списки счастливых семей. Вот посмотрите, какая у нас есть diversity. Мария Сереброва, тоже один сын. Master of Information Technology. Валерия, Master in Public Health. Master of Information Science, Маргарита. Александра уехала сейчас у нас на PhD in Environmental Engineering. Еще одна Маргарита, Master of Engineering. То есть разные-разные программы, на которых у нас уже есть наши грантополучатели, которые многие из них всегда подскажут, поможет, подскажут, да, как что можно найти. Да, вот я вижу Кэти. Да, Кэти увидел. Кэти, you speak Russian. No, but I saw the slides and our students, so I wanted to say well done to you guys and our students. Yeah, can you see? It's all your students. That's it. Anna, it was written in Russian, but I'm sure, yeah, you know. Yeah. She is recruiting for you very actively. Okay. Thank you, Katie. Just let me go on. So it's time for Emmett to see his students. Now we have Yulia. Yulia's husband just got a job in Sydney. Hope, well, right? Yeah. Yeah, and for Sydney, we also have Anastasia. She's doing her Master in Professional Engineering, Chemical and Biomolecular. We also have Vera, Master of Education. And Emmett, I hope you'll get more. Yeah. We are working on it. Yeah. Да. Друзья, обратите внимание, я всех призываю подписаться на наши соцсети. Вот эти замечательные фотки, много-много других. У нас есть в Инстаграм, чтобы поднять настроение в этот, по крайней мере, московский дождливый день, да, утро, наверное. У нас сложно сказать, какой день суток. У нас постоянно идет дождь. И также в соцсетях многие наши грантополучатели, они делятся многими советами совершенно бескорыстно, рассказывают, показывают и продолжают вдохновлять. То есть почему Австралия, почему эти университеты, и отвечают на много других полезных вопросов. Последний слайд, чтобы перейти к Q&A. Это, видите, у нас вот красным. Внимание, осталось 190 мест. Last call. Я надеюсь, вы все успеете. Третий отбор продлится до 20 августа. Четвертый отбор, very last call, 5 ноября 2017 года. Так что время пошло.
Мы ждем регистрации на нашем сайте educationglobal.ru. Еще раз обращаю внимание, что у нас будет вводиться система рейтинга, и одним из критериев будет как раз время регистрации. Ну, то есть, соответственно, когда открывается отбор, если вы зарегистрировались в 12 часов по московскому времени, ваши шансы увеличиваются. Так что just count yourself. Помимо этого будет у нас, вот видите, сейчас, к сожалению, не могу показать вам слайд с коэффициентом, имеет значение ваш опыт работы, наличие публикаций, ну, правда, там только Web of Science, в Scopus и еще один критерий. И публикации релевантны только для тех, кто идет по научному направлению, либо по PhD, по медицине. Да, либо по медицине. Fair enough. Да, этот слайд у нас есть, крупными буквами у нас будет показан ваш рейтинг, так что оставайтесь с нами. Что еще? Контакты 8 800 50 56 23. Пожалуйста, с 9 до 6 по московскому времени, с понедельника по пятницу мы ждем ваших звонков. И пишите в другие дни globaleduskolkova.ru. Мы вам обязательно ответим. Ваши звонки важны для нас. Да. Инстаграм, Education Global, вот тоже есть такой значок. Пожалуйста, подписывайтесь, лайкайте. И давайте с вами работать с тем, чтобы в этих конкурсных отборах вы успели поступить в наши австралийские вузы. Время для Q&A. Пожалуйста, пишите ваши вопросы. Как мы могли убедиться, Кэти и Эммет остались с нами. Здесь же с нами Наталья Коновалова. И мы готовы отвечать на вопросы. Guys, I'm done. I guess it's time for Q&A. We encourage everyone to type their questions in Q&A and in chat. Maria, do we have any questions? No, surprisingly, we don't have any questions. I believe that the presentations were so good that no one has any questions. Yeah, very informative. No, I do have a No, it's not a question. It's like, thank you. People say cool. I'm just trying to look through. Katie, maybe you have questions. I just told about our next deadlines, which are August 20th and November 5th. And that we would be happy to see all of you in Russia. And we strongly support the Australian mission, and we are looking forward to September 15th, when we can see the Australia and the universities visiting us. Guys, no patience. Really? What's up? Did you hear me well? You can ask anything. You can ask about accommodations, courses, eligibility for global education program, life in Brisbane and Sydney, well, I don't know, student support services, clubs, anything. Well, you have email. Katie just typed it. If you have any questions further, please feel free. We encourage you to take a chance. And here is Emmet's email. You have direct email, not recruiting, blah, 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 but and you can see Emmet join us from Sydney, and we have Katie from Brisbane, right? And we are here together with Natalia in Moscow to support you and talk about money, as always. Okay, guys, if you don't have any questions, please, could you confirm that in chat and Q&A? Because I'm thinking about hurricane and whether you can, yeah, you're still with us. It would be really lovely of you if you could type in chat or Q&A that either you have questions or you don't. Can you hear us at all? Can you see us? Everyone's so shy today. Why is that?
Друзья, можно писать по-русски. Мы, прости, на этом этапе мы обещаем перевести на английский. Маш, я думаю, вопросы будут после. Well, it means that everyone's typing emails to Emma and Katy. Rodion, yeah, confirmed there is no room for any questions. Yeah, everything was so informative, and all of you provided with so many links and different kinds of resources. I guess students will go and start speaking on the website. Yeah. Okay, thank you everyone. Thank you, Natalia. Okay, so guys, it's high time to wrap up and say bye to everyone. Thank you very much for joining us. Thank you, Katy. Thank you, Emmet. Thank you, Ksenia and Natalia, of course.